Right, tiri panapa tinomboita matrices andika. Right, matrices, let's say na matrix A, B, C andika. Matrix is made up of marow kuenda takadayo A na B marows, C na D marows kuenda dayo, ndizvo macolumn kudzika tichidayo. Saka a matrix is made up by row and what? Column andika. Right, so obviously isusu toda kuti timboziya nezve order of matrices. Order of matrices andika tinoshandisa inozi column by row andika, kuti tinoerenga kuti 1 2 kuenda kudai kangana andika. For example, tobva tadzika panapa pana 1 2 pane nhamba 2 dziripo, so this one is a 2, tobva tati by kuenda kudai tine 1 2 3, saka this one is a 2 by 3 matrices andika. Tobva pane this one kudzika kudai 1 2 3, so this one is a 3 by kuenda kudai 1 2, so this one is a 3 by 2 matrices andika. Tobva panapa kudzika kudai kangani ka 1 ka 2 ka 3 kuenda kudai ka 1, so this one is a 3 by 1 matrix andika. Tobva tauya pane imwe yacho, this one kudzika kudai ka 1 kuenda kudai ka 2, saka this one is a 1 by what? By 2 matrices andika. Right, tobva tabva pa order takuenda super addition and subtraction dzema matrices andika. So for addition and subtraction to be possible, my matrices should be of the same order. For example, this one is a 2 by 2 matrix, 1 2 1 2 andika, equal to a 2 by 2 matrix andika. Right, so tobva matrix yedu yakadai toeda ne tinoti yekutanga ichaeda nawo neyekutanga, saka toti 5 plus 4 3 plus 2 6 wepasi ubata nawo na 1 wepasi 4 na 0, regai nyore panapa ndikuti 5 plus 5 plus 4 ndoya panapa 3 plus 2, todati 3 plus 2, todati 6 plus 1, todati 6 plus 1, todati 4 plus 0, todati 4 plus 0 andika. Tikutoeda ma matrices edu todati is equals to, so 5 plus 4 ndiani ndi 9, 6 plus 1 ndiani ndi 7, 3 plus 2 ndi 5, then 4 plus 0 ndiani ndi 4. Tadai tinenge tadini tatoeda ndizvere. Tobva panapa tapuwa takanzi 2 bracket 3 1 chichandika. Uyu 2 uyu ari panze pe bracket, this one is a scalar ndizvere. So scalar number or letter inomapulaya zvese zvinonga zviri mu bracket andika. Saka 2 achamapulaya zviri mu bracket mesoma andika. 2 times 3 ndi 6, 2 times 1 ndi 2, 2 times 5 ndiani ndi 10, then 2 times 2 ndiani ndi 4 andika. Tobva taenda takada ndati minus andika 4 3 0 nani na 2 andika. Tikumana this time takuti 6 minus 4 ari pekutanga, then 2 minus 0, then 10 minus 3, then 4 minus minus 2 andika. Tikudini panapa tikuminasa, so 6 minus 4 ndi 2, 10 minus 3 ndiani ndi 7, 2 minus 0 ndi 2, 4 minus 2 ndi 2 andika. Tadai tatodini panapa tatoweka metsi yedu andika. Saka chekutanga ndi 2 iscala anopera zviri mbracket. Alright, so todatsvaga determinant of matrices andika. So determinant of matrices, determinant inoti iyo tinomultiply a times d andika. A times d zvinhu zvinonzi zviri mu major diagonal, c na b zvinonzi zviri mu minor diagonal ndizvo here. Saka toti isusu determinant is the difference between the product of the major diagonal and the minor diagonal. To multiply e ne e minus to multiply uyu neupi ne uyu andika. Okay, so utapuwa kuchena panapa tine matrix M anzi ndi 5 1 3 2 1 5 and obvaisa maona akadanika zvirongorezvo kuti determinant of matrix matrix M. Saka unoita sei, wotonyera kuti determinant
is equals to, tarudi susu 5 multiplied by what? By 2 minus 1 multiplied by what? By 3. So 5 times ndiani 10 minus what? Minus 3. 10 minus 3 ndiani 7. 7 ndio inonga yachi anza yedu andika tobva tati isusu tapiwa imwe lesi takanzi minus 3 ngatise 4 panapa 2 nani na 8 andika right. Pano vamwe vanobva vati since kune nhamba inobudisa yakati kure taakutotanga kuti 8 times 2 aiwa handizvoba. Formula ina imbochinji. Determinant is equals to takuti minus 3 times what? 4 minus 8 times what? Times 2 tobudisa minus anapo minus 12 tobva tati minus andika ukuthi multiplier 8 times 2 ndiani ndi 16 andika. So minus 12 minus 16 anonga ne apa pa 18 apa ni apa 2 satobudisa minus what? Minus 20 minus 28 ndio rinonga riri determinant redu. Right, so inverse now. Inverse is 1 over determinant. This way the inverse is 1 over determinant of one's matrix M yakadai of one's find M to the power of minus 1 0 inverse of M. This way the inverse of M. So the first stage is to find the determinant. So determinant is equals to what? 5 times 2 minus 3 times times 1 andika tabulisa 10 minus 3 to tabulisa 7 is our what? Determinant. So inverse that is 1 over determinant wakuya panapa wabvanya kuti inverse now andika inverse is equals to what? 1 over determinant then the 7 andika utaisa ma brackets utaisa ma brackets chimira muzwezvo. And muri kuona 5 na 2 zvino zviri mu major diagonal zvinoswapa andika 2 anomboya padenga 5 oya ochi 5 oya pasi. Then idzi dziri minor diagonal dzinoshinja masign angari plus 1 anoita minus 1 wirapa 3 anoita minus 3 yadai yadini yatopera. That's our inverse. Right, another question. The matrix A, we want to find the inverse of matrix what? Matrix A. And the first stage is to find the determinant. The determinant is equals to over 3 times 4. 0 major diagonal. Minus 5 times minus 2. Arimu minus diagonal. Utobisanu 12. Minus 5 times minus 2 the minus 10 minus na minus akasangana tinobudisa plus unonga 12 plus plus 10 12 plus 10 ndiani ndi 20 22 andika. That's our determinant. So takona inverse is 1 over determinant andika. Saka takuti susu 1 over 22 open bracket andika. Right, it's major diagonal dzinoswapa 4 anomboya padenga 3 oya pasi. Idzinoshinja masign anga ari plus 5 anomboitawo minus 5 uyu anga ari minus 2 anoitawo plus 2 tadai tatoona isusu yatiri kuti inverse yanizvere ngatichiende pa multiplication yema matrices. Right, so we are on multiplication of matrices. So multiplication of matrices we use row by what? By column. Right, that's our row multiplied by what? By column. Are we together? So it's 1 multiplied by what? By 6. 1 multiplied by 6 plus 2 multiplied by what? By 8. Then it's 2 multiplied by 8. Then another one, row by the second column. So it's 1 multiplied by what? By 7 plus 1 multiplied by 7 plus 2 multiplied by 9. 2 multiplied by what? By 9. Okay. Then
row by column toyafuti pasi row by the first column saka anonga ari 5 multiplied by what by 6 kutati plus 3 multiplied by 8 3 multiplied by what by 8 then row by second column takuti 5 multiplied by what by 7 plus 3 multiplied by what by 9 3 multiplied by 9 andika tochiti 1 times 6 ndiana ndi 6 plus 2 times apa ndiana ndi 16 ndika 1 times 7 ndi 7 2 times uyu ndiano ndi 18 andika apa ndiana ndi 30 plus apa ndi 20 ani 24 then apa ndi 35 plus 3 times ndianu ndi 20 ani 27 andika tobva taeda 6 uyu 6 uyu tobudisa 20 ani 22 andika tobva tabudisa 20 ani 22 edu totonyora 20 ani 22 30 plus 24 ndi 50 ani 54 7 plus uyu ndiani ndi 25 andika tabudisa 20 ani edu 5 35 plus uyu 5 plus 7 ndi 12 andika carry 1 kubisa 60 62 tadai tato multiplier ndo yatiri kuti row by what by column tunogona 0 multiplier 3 4 1 2 squared andika makafanira zvinonzi 3 zvanzi 4 zvanzi 1 zvanzi 2 andika to multiplier nani totadaiwo yobva yadini zorova kuti anana squared maoni naye ari 2 aya andika totadaiwo todzoka toita row by what row by column row by column andika saka ndi 3 times an 3 plus 1 times an 1 times 4 this way toita futi row by the second column ndi 3 times an 1 plus 1 times an 2 1 multiplied by what by 2 toita futi row by column andika totati 4 multiplied by what by 3 plus 4 multiplied by 3 2 times 4 2 times 4 toya pasi row by column 4 times 1 4 times 1 toya pasi 2 times ani 2 that plus 2 times ani 2 times 2 unofanira kuziva kuti matrix yese inofanira kunge ine machini mabrackets ayandika 3 times 3 ndiani ndi 9 plus 1 times 4 ndi 4 3 times 1 ndiani 12 12 plus ani 8 3 times 1 ndi 3 plus 1 times 2 ndi 2 apa ndiani apa ndi 4 plus ani 4 andika ndadzikana kuti samachi mabrackets 9 plus uyu tobudisa ani tobudisa 13 apa tobudisana apa 5 apa tobudisana 8 apa tobudisana 20 tadai tatobudisa chi answer yedu that's a row by what by column andika alright okay so todapo matrix yakadai so andika 3 p0 minus 1 na 4 minus andika half is equals to once find andika once find pq nani na r so find pq and what and r andika 3 orapa tati 3 inonzi isikala ndizvo here anovapa zviri mubracket saka anonga 3 and p minus 3 apa 0 apa na 12 3 times 4 ndiani 12 andika minus ukunani kuna 7 kuna minus 2 kuna q kuna 2 ani so r that is equals to half of free scala half of 16 ndiani ndi 8 half of 4 ndiani ndi 2 half of 8 ndiani ndi 4 half of minus 12 ndiani ndi minus what minus 6 andika tinongoti half multiplied by zviri bracket everything ndizvo here totoya panapa takuti 3p minus ani minus 7 toya panapa toto minus 3 minus ani q toya panapo 0 minus minus ani 2 toya panapo it's 12 minus 2 ani r andika
So that is equals this bracket which is 8, 2, 4 na minus ani na minus 6 andika right. Ukaona zviri apa izvo asaite makudini kusimplify further ndizvo right. Saka tiri kuti iyi yekutanga iyi is equals to yekutanga kuno kuti tione the value of p. Saka ndakuti 3p minus 7 is equals to 8. Q apa yechituka is equals to kune vechitu zviri ku bracket uku andika which is minus 3 minus q is equals to 4 andika. Then 0 minus minus 2 ndi 2 is equals to 2 ndokuti question kunobwera balance yako toda kuona the value of r. Saka pana r takuti isusu 12 minus 2r is equals ari pechituka is equals to minus 6. Ndizvo takuchiweka manje takuti 3p is equals to 8 plus 7 tobusa 15. 3p is equals to 15 by 3 by what? By 3. Zochekana. P wedu is equals to what? Is equals to 5. Andika? Torea banapa minus 3 minus q is equals to 4. Yautoti susu minus 3 to round 4 kuno panonga minus 4 is equals to q. Saka minus 4 minus 3 minus 4 ndi minus minus 7 is equals to q. Andika? Then tunakuona r takuti isusu takukhanda edu r uku minus 2r saka nonga 12 plus 6 is equals to 2 r. So 12 plus uyu anonga 18 is equals to 2 r tabeda na 2 uku na 2. So 2 muna 6 ni kangani 9 is equals to what? 9 is equals to r. That's the value of what? Of r.